we are going to talk about a citizen or rather registration of people living with disability katika mfumo wa e-citizen. Na hivyo basi today we have Mr. Isaac, who is the director from Rift Valley region, na pia vilevile ni yule anasimamia watu ambao wanaishi na ulemavu katika kaunti hii ya Nakuru. Na hivyo basi tutakuwa na maswali tuweze kujua haswa anafanya nini. He is also a member of the National Council of People Living with Disability. Na hivi basi hayo maswali yote ambayo tunajiuliza leo atakuwa anatueleza shughuli hiyo itakuwa inafanya vipi, and basically atakuwa anatueleza imekuwa vipi ama safari yake ilianza vipi. Unaweza kutuuliza maswali kupitia mitandao zetu za kijamii on Facebook, Mamlaka Television, on YouTube, Mamlaka Television. And thank you so much for George Nyakoi wakiwa na John Talin. Leo wamefanya kazi kubwa zaidi. Hatujakuwa na matatizo kama ilivyokuwa jana. Leo imekuwa sawa sana. Thank you so much for George Nyakoi and John Talina. Bila kumsahau mpiga picha wangu Robert Kiptarbei Kemboi wakiwa na Katelina Ngundi. Waelekezi wangu namzungumzia Masi wakiwa na Cynthia, we have Purity and Esther Mthoni. Thank you so much. Kwa wale ambao hawajui, basi siku ya kesho mtakuwa na fursa ya kuweza kuwatazama, kwa sababu siku ya kesho mmesikia kutoka kwa Honorable Michael Gadhanwa ameweza kualika muweze kufika pale Barnabas. Pia Reverend Patricia Benson ameweza kualika siku ya kesho tarehe 10 mwezi huu wa 5. Itakuwa ni siku ya kesho, siku ya Ijumaa. Basi fikeni mapema kwa watu ambao wanaishi na ulemavu, na pia wengine pia ambao watakuwa wanatoa huduma tofauti. Muweze kufika mapema ili watu hawa pia wakaweze kufurahia. Now we are getting into our discussion of the day. We have Mr. Isaac, who is the director from Rift Valley region, and also he is a member of the National Council of People Living with Disability. It is a body ambayo inatambulika katika serikali hii yetu ya Kenya. Good morning, sir. Good morning, sir. Uko salama? Niko mzuri. Ana asante kwa haya. Yeah. Yes. Karibu sana kwenye kipindi chetu Mamlaka Breakfast. Asante. Niko ndani. Okay, tell us, who is Mr. Isaac? Isaac, his other name is Rogito. Yes. Isaac is a man with a disability, visually impaired, yes. Particularly totally blind. Totally blind, that means you cannot see anything, you cannot visualize anything. Yes. But you can see. You can see. Yes. You can see. Yeah. You know, seeing is in the brain. Who is directing you. Seeing is the fact of the brain. Yeah. Visualizing is the fact of the eye. Of the eye. So my eye doesn't see, but my brain sees. And I'm assuring you that you are looking good today. Thank you, David. Yeah. Thank you, brother. Yeah. Yes. Okay. Today we want to know who you are, what you do. All right. Kaunti hii ya Nakuru. All right. As you've rightfully said, yeah, I work with the National Council for Persons with Disabilities, yeah, which is a state government. That's a state agency. Yes. Is a semi-autonomous government agency under the Ministry of Labor and Social Protection. Yes. It does, the mandate is to register and handle issues of advocacy and rights for persons with disability in this country. Yeah. It is legally formed from the Disability Act number 14 of 2003, which now instituted or established county offices. Yeah. Throughout this country. We have 47 counties, and therefore we have 47 disability services officers or directors under the National Council for Persons with Disabilities. Yes. So our offices in Nakuru is at the PC Block A, Room 5. And throughout the country, we have other offices in Kericho, Eldoret. We have offices in Laikipia. Yeah. We have offices in every county. Yeah. Our head office is in opposite ABC, just before Westlands. Yeah. Next to Kabete Barracks. Yes. We share our offices with the compound of the APDK. Yeah. We are based there. Yeah. So the National Council is a body, is an organization of the government. Yeah. It's not private, it's not an NGO, it's the government entity. Okay, now tell us, how long have you been working with this organization? I've worked with this organization since 20
13. Yeah. That is 2013 October. Yeah. Fairly about, now I'll talk about 11 years with the council. But professionally, I'm a teacher. Yes. I'm a teacher of English. Literature. Wow. I taught for like 9 years. So I've been in the field of working with people, huduma kwa jamii, for the next like 20 years now. Wow. But I lost my sight in 1989 when I was a young boy. Oh, sorry. I lost my sight. No sickness, but it just came. Some of these things just happen. Some can be congenital, can be born with it. Yeah. It can be after birth. So many things come to play. Yes. But I lost my sight when I was in class 1. Oh, so I've lived without sight, but I am okay. Wow. I do not complain. Wow. I compete with people. The community has accepted disability as part of it. It's the beauty of life. Yeah. Yes. And they say that everything that happens with a reason. With a reason, for the glory, of course, of God. Yeah. Yes. And actually what you are doing, we can say you are doing a good job. You being a teacher, at the same time you are representing the people living with the disability. Yes. And also when you look... so I may correct you on that. Yeah. I professionally am a teacher. Yeah. So currently I don't teach. So I opted out to work with the National Council. Yeah. To serve persons with disabilities, which is my club. Yeah. Because I am there. Yeah. So they normally say nothing happens for us without us. So I am there. I wear the shoe of these people. Yes. So I know how they feel. Yes. So I carry the cross, and I count myself privileged. Yeah. To be in front of them, serving them, representing them, championing their rights, and lobbying for their rights. And so I am a teacher, but I don't teach currently. Yes. I'm purely serving these people throughout my life. Yes. Yes. And basically today we are going to talk about the registration for persons living with a disability through the system of e-citizen system. But before that, let's have a look at this organization, the National Council of Persons Living with a Disability. Yes. Okay, what do you do? All right, if I may take you to that history. Yeah. The National Council for Persons with Disabilities. Yeah. Ni shirika la serikali. No. We have the acronym NCPWD. Yes. N stands for national. Yes. C stands for the council. And then we have persons. That's for P. Yeah. Then we have W is with. Yeah. And then we have D, which is for disability. Yeah. It was constituted under the Disability Act number 14, which was signed into law by the then president, the late Mwai Kibaki. Yeah. You remember, Derek, I don't know how old you were then, when the president was on wheelchair. Yeah. Our former president. He was elected in 2002. Yeah. And he was on a wheelchair due to an accident. Yes. Just to tell you that disability is a club. Yeah. And all of us are potential candidates. Yes. We join the club every day. Even as we speak now, there is somebody who is joining this club because of injuries, accidents. You see, there are many causes of this disability. Some slip off the stairs and they injure their body organs, and like they joined the club. So the president shortly joined the club in 2002. Yeah. And you can imagine that Disability Act was there. Yeah. But he had to be in the club to sign it. You see, that's the contradiction we have here. That people have the privilege and the obligation to do what is right. Yeah. But they will wait until maybe something propels them. So the president signs the Disability Act into law. Yeah. And it brought up the establishment of the National Council in 2004. Yeah. And the mandate is to register persons with disabilities. That have the data. Yeah. That is administrative data, which informs policy and budgeting. So we want to encourage people to register so that we are identified, that with the numbers we can have allocation of resources by the government. Yes. And planning happens because we have numbers.
So we have other programs I'll be mentioning in the discussion. After registration, so what? Those are the programs we offer as the council. So our core mandate is to register and have the data, and then advocate for the rights of persons with disabilities, and champion for the rights and privileges as stipulated by the Kenyan Constitution and the Disability Act, which now is informed by the CRPD, that's the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which Kenya is a signatory, is party to it, which was ratified in 2007. Yes. And if I may ask, how is the working condition for people living with a disability, working in a place where like you cannot communicate with the other people, or rather you can use any other way of communicating, or you working with the people whom you can't see? How is the environment? The environment, with a lot of, but you see now the world is evolving, and people are developing. People are now informed. We've grown. This country has grown over the ages from various models of disability. There are days people would be sympathetic and empathetic about people with a disability. But currently we are talking about the disability being a beauty of life and a human diversity. So it's beautiful to have short people, it's beautiful to have tall people, it's beautiful to have dark or a chocolate or light-skinned people. That's the beauty of life. Of creation, Yes, it's beautiful to have the elephant and the safari ant. It's beautiful to have the lion and the giraffes. It's beautiful to have the blind. It's beautiful to have the physical impaired. It's beautiful to have people with no hands or no limbs. It's beautiful to have people who can't talk. It beautifies life. So when people have embraced this, Bwana Derrick, they now have, they now take us, they regard us. So when we, of course, there are people who would be shocked that we can be able to do this. But currently, I'm glad to inform that the country is developing. They are embracing and they are saying now disabilities are right. And disability is part of life, and the people can enjoy. So we are serving these people with a few challenges here and there, of course. But we do not complain. We appreciate that Kenyans are embracing disability as a factor that is part and parcel of them. Yes, now, that's right. Now, in terms of representation, like in areas of leadership, as you are now working as a leader representing us, how do you feel the government has done it? Has the government done it enough to make sure that people living with disability are fully represented? Derrick, enough is never enough until it's enough. You see, we are saying we are still underrepresented. Derrick, people are fighting for equality day in, day out. Gender equality, disability equality, youth equality. For us, we want to still communicate the concept of underrepresentation in terms of political representation, leadership, and community representations. These people with disabilities are a minority, and they can be marginalized. So when they are exceptional in this way, therefore, we would want to say that without them, then we will not know what actually they need. Kenyans, we are still underrepresented. I'm sorry to report on air that we have even counties where we have county assemblies with no representation of a person with disabilities. They are cited. They're over 17 now. Last year we still remained with a number of counties which served the entire period with no representation. They were over 17. This year we have the same. Petitions are made, IBC is on it, but we are still saying nothing is happening, and we are down here. We are now, after elections, we are 2 years now. We're still saying we have a challenge, and with no representation, no policies will be formulated, and our weight will not be felt. We are encouraging that institutions, be it public or private, let's embrace the aspect of representation. That is inclusion. The world is talking about inclusion.
You see, like now, Derek, you are here. Yeah. You are a person with disabilities. Yes, yes. We could be saying that Mamlaka TV is including persons with disabilities. Yeah. That's to say therefore, if there is anything about disability, you will better speak about it. Yes. Because you are the shoe bearer. Yeah. And in summary, we are still underrepresented. Yeah. Consider even boards. Yeah. Educational boards. These boards, health, we talk about various boards that are existing, health boards. Yes. We still have boards with no representation. Yeah. The acts and the law is very specific that representation is something that all sectors need to embrace. But still, we are people who ignore the law, assume the law, and nobody pushes them. Therefore, we still want let it come from them, and let it come from us that we want to embrace aspects of representation in private and public sectors. Yes. Yeah. And yes, also, I've been thinking, this is just my concern. Like, do you think we must have that information, like the government should propose or rather give a warning or rather a letter that in every job opportunity there must be a person living with a disability represented there for every job opportunity? Derek, that is in law. Yeah. No letters, it's in law. It's the people, they are the people who have who are in positions and have sat in their positions. Like I said, they are waiting for the worst to happen for them to realize disabilities are club. You know, Derek, you are sitting on this table here today. Yes. If you do not make the working environment at Mamlaka TV conducive for persons with disabilities, you are not cast on stone. You will not live here forever. Somebody else is coming. It could be your child. And your child could be on a wheelchair. And he would love to be a journalist. Could he work at Mamlaka TV? That is a question. It's impossible unless you create the environment. So people in positions, the law is very clear. They are under the affirmative action, Derek. We have 5% reserved positions for persons with disabilities. Of course, it says progressively. Every employment opportunity that comes, how many people with disabilities have you hired? We have data in the county, every county now, county employment. What can Nakuru say? As a county, we have this percentage. Very many counties in this country are saying they are working for the rights of persons with disabilities. But there are people who are learned in this country with a disability. They have no jobs. And we are saying we want to talk about the affirmative action. Still, it's underutilized. But the reservations, the law is very clear, like you said. It's people who are not, people in office who are not taking up their duties and who are not interested in bringing on board persons with disabilities. In the job market, you see, we can compete. Like I'm telling you, when I was in school, when I joined teaching, my first principal was worried and was asking, Mwalimu, in this school we don't have blind people. How are you going to teach the normal persons, the sighted people who are? How comes TSC has posted you here? And while it knows this is a regular school, I told them I'm here. I'm not a teacher for the blind. I am just a teacher. So they gave me an opportunity. But you see, you can imagine at one time my principal would tiptoe into class just to find out whether I am delivering. One of them, one of my principals in a school I'll not mention, tiptoed into my class in the evening. Was having some extra training for my girls. And she tiptoed into class, just sat and thought I didn't know. But during the interaction period, and then I asked Mwalimu, thank you, I'm glad today the principal is also with us. I will allow to make a comment. That's when this principal realized we have the ability. She stopped any other moves to find out whether I can deliver. And the reports from those guys will tell you we deliver. I have many girls we've handled. We have doctors, some are flown out in Italy. We have people posted in various offices. We still want to talk to them. If I delivered to you and you became a doctor, help out, give back,
If I helped you and you are now seated like an MCA somewhere, help out, Derek. Let people just take up the opportunity and serve these people, because there are not very many. We are the minority. Yes. Now, because we have shown that we can. Yes, we can. We can do even we can do the same what others are doing. Yes. Do you think now the community is not giving us that environment, like taking those people living with disability to school to learn, so that they can also help themselves? Yes, communities have their roles. Institutions got their roles. The government got their roles. Every person is to be brought on board. Because every person is deemed important for that balance of inclusion. The parents, I want to encourage parents that do not imagine in this world that there's somebody who is so useless. God saw that you are able to bring up that child. And that's why he chose you. To have that child. He does not give you a temptation which you cannot get over. So God gave you that cerebral palsy child because he knew you can. Nobody else could. It's only you who could. Your parent, Derek, might be complaining, why did I get a child who is impaired on one hand? But I'm telling you, no other woman would have been able to carry you except your mother. And that is why I want to say, let's just take them to school. We have basic learnings. We have ADL trainings, that's all day living skills. We have good grooming. We have vocational trainings. We have the TVETs. We have those who can join university can join. Those who can join TVETs can join. Those who can join vocational trainings who would. Those who can't have another opportunity even lower than the TVETs. They can still get to the daily living skills. Thank God we have now under CBC where you can also gauge the child and say this is where they belong. Advise the parents and take them to where they belong. So the parents have their roles. Take out your child. The child has something to offer to this community. Nobody is given a child who has no value in society. Every child has got a value economically. This child can become productive. If my mother and the Nakuru team became somebody, if you take that child out, Wow, wonderful. Okay, now because we have talked about the representation, now now the government has decided to come in to help the people living with disability. Now the government cannot help when you are not registered. How is the process of registration? Thank you, Derek. Going back to initial, I like your statement about vidola zitoshani. That tells us that every person akona sehemu yake. It's a hand, but the various fingers have their various roles. If one of it is amputated, then I'm sure there's a short function. There's a limitation in your functions. We want to encourage people to take up their use your talent, use your ability. Some of us can be very good orators, good narrators. Look at the lucrative creative arts industry. Some of us are getting so well in the art industry, and we have duties, we have things that we can do. So let's just get out and do your part as an individual. Nobody should be left out. It's a world of everybody, leaving nobody behind. Like you've said, now the government is having a policy in place. Under the Act, we are mandated to register persons with disabilities. And I will give you a narration of the process. Like you already indicated to me, you yet to register. I had to register. I'm glad I'm training you now. So that from here you can join the club. Now, persons with disabilities, not all disabilities are registered. We have disability which is mild, insignificantly affecting the person's functions. That's mild. Then we have disability which is moderate. That means it's an average one. Then we have disability which is profound or severe.
So these rated disabilities are ranked and can be ranked and given gradings from the health assessment. Yeah. The Ministry of Health helps the disability sector to assess persons' disabilities. Yeah. Every county has got gazetted health public facilities which do assessment. Yeah. The disability assessment which is done in every county. Yeah. From that assessment, we are then able to identify and categorize the person under the 6 or so disability types. Number 1, physical disabilities. Physical disability, that deals with mobility and motion. The hands, your fingers, your spinal, your movement, your feet. That is physical. It's not physical because you can see. It's physical because it affects your mobility. Yes. Then we have what we call mental. Mental deals with psychotic disorders and bipolar and other conditions that deal with the intellectual functions. That's the brain. And then we have, thirdly, we have speech disorders. That is in terms of stammerers, you cannot speak properly. Then we have what we call the hearing impairment. The hearing. That's the deaf. Then we have the blind, the visual impairment. Then we have what we call the chronic progressive disorders. That's to do with the chronic diseases. Like diabetes, cancer, you see those ones are chronic. Then we have what we call musculofacial disorders. That's to do with the face and the jaws and the cavity. We can, as Rogito, I might not be able to assess. So the medical assessment team that is formulated under the Disability Ministry of Health carries out the assessment for us. And each category is assessed by the requirement. If yours is congenital, that means you're born with it, it's hereditary. If yours is after the post birth, that is maybe after other causes that caused it after birth, or environmental. So after you've been assessed, Derek, that form undergoes the stage of verification, and it's duly signed by the Director Medical Services. It's done at the county. Nothing goes to Nairobi. If you are assessed, for example, in Medi or PGH or Annex or Molo or Bahati or Gilgil, you see what happens. That form now comes to the Director Medical Services, who now verifies and then recommends per the assessment parameters your category of disability. That form is complete. It comes to us. It comes to you now. You got that? I don't know whether you got a comment about that. I've get it. Now I have a question on assessment. Okay, in terms of physical disability, can't you just see that I'm living with disability and just sign that I'm disabled? In terms of physical disability now, why should I come? You assess, like it takes like we have many people out there. It's a requirement. It's a requirement that you must be assessed. You could be having a disability that is physical, but we cannot tell the degree of limitation until a test is carried out. You see, now you've got a problem with your hand. There's what we call the mass of power. The strength in this hand. If the hand is so weak it cannot grasp anything, the mass of power is assessed by the parameters of the medical team. You could be having power 5, power 4, power 3, power 2, power 1, power 0. Power 0 is nothing. You progress. We cannot look at that with our naked eye and say now Derek is power 2. It has to go under the assessment for us to say power 3. So you know the strength. If you are talking about the finger loss, these fingers are not the same. It's the doctor who knows the function of this finger and this finger. You see, now if you lose this finger and another person loses this finger, these people are not the same. The functional limitation is categorized under the parameters assessed by the medical team. That's why we insist that people must be assessed. It's not an aspect of just looking at Derek and say, oh, Derek is physically impaired. Hata ukikatika mkono hapa na mwingine amekatika hapa hawafanani. So that team is
is assessed. It is convened to assess and categorize and give proper parameters for us now to register you as a person with disabilities. It's not what we see. It's what is medically assessed. Yes. Wow. Yes. Okay. I think we have more questions to ask about registration process. But before that, allow us to take a very short commercial break. When we come back, we'll having now the full process of registration. Yes, we have only done with the first aspect of assessment. Which I would want to add that assessment, there are certain disabilities that require additional documentation. We are people who have hearing impairment. The assessment is not the same with people who have physical impairment. People have various tests that need to be carried. We have the bearer report, audiology reports for the hearing that the Department of Hearing has to do the assessment. For me who has lost my sight, there's an ophthalmologist report for the sight. The ophthalmologist and the doctors with the eyes assess me. For the people who get accidents, we have what we call the orthopedic reports due to the bone issues. That's also done by the surgeons, orthopedic surgeons. So these are assessment documents which must be gotten right from this discussion today. Thank you. We can take like a break, you said. And we'll come back. Okay, right now I would like to request we have a look at our advertisement for Better You Medical Camp ambayo itakuwa inafanyika pale Chosen Generation Church Barnabas, ikifuatanishwa na usemi kutoka kwa Honorable Michael Gadhanwa, who is the MCA of Iburu Mbaruku Ward, and lastly we will be having an invite from Reverend Patricia Benson. Nothing is better than your health. Better You Foundation invites people with disabilities for a free medical camp on Friday 10th May 2024 from 8 a.m. to 3 p.m. at Chosen Generation Church Barnabas, where we will offer free screening for diabetes, hypertension, VCT testing and counseling, prostate cancer screening, BMI check, nutritional support and health education, among others. Remember, it's for all people with disabilities on Friday 10th May 2024. Better You Foundation is in partnership with Ministry of Health and Mamlaka Television. Kwa majina naitwa Michael Gadhanwa, MCA Iburu Mbaruku Ward. Ningependa leo ni kujulisha kwamba tarehe 10 Friday ambayo inakuja tutakuwa na hafla pale Chosen Generation Barnabas. Tuko na event ambao tuna target the PWDs ambao ni watu wanaishi na ulemavu. Kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 9 tutakuwa na screening ya cervical cancer, prostate cancer, diabetes, HIV na magonjwa mengine. Tutakuwa pia na kupeana madawa, na siku ile kwa wale ambao ni PWDs na ndio target yetu kwa siku ile, tutaweza kuwapea chakula pengine na nguo kutoka pale Lord Store. Tukiungana naye Bishop Ben ambaye ni Bishop wa Chosen Generation Church, tutakuwa na Reverend Patricia wa Chosen Generation ambaye pia ni kiongozi wa Better You Foundation, na tutakuwa na Bishop Elect Bishop Ben Kiengei kutoka JCM, na pia mimi nitaungana na wao na viongozi wengine katika hafla ile. Kile ambacho ningekuuliza wewe mtazamaji ni kwamba utusaidie na donation yako, iwe ni dry foods, mattresses, clothes na hata donation kwa mfumo wa pesa kupitia paybill ambazo utapewa. Tushirikiane siku ile tuweze kuinua jamii na tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Asanteni. Hello my viewer. This is Reverend Patricia Benson, founder of the Better You Foundation. And I want to take this opportunity to welcome all persons living with disability for a free medical camp that is happening on 10th of this month of May 2024 at Chosen Generation Church Barnabas. We'll be having a free medical checkup and also treatment. Dreams come to life when you own a piece of the future, a place you can proudly call your own. And that dream is now within your reach. Ingenious Land and Properties Limited. Discover our projects, each offering you the opportunity to invest in your future. PRV Baraka Gardens, just 549,000 shillings. Miti Mingi Baraka Gardens, an incredible value at 349,000 shillings.
Gilgil Langalanga Gardens, your dream home for only 349,999 shillings. Subukia Baraka Garden, secure your future for just 150,000 shillings. Sunrise Baraka Gardens at only 699,000 shillings. For more information and to reserve your spot, contact us on 0723 777 555. Visit www.engineerslandandproperties.com. Visit our offices in Nairobi at Union City Mall Rooms 26 along Thika Road, Gilgil office next to Chawaka Supermarket, and Nakuru office CK Patel Building 8th floor Wing A. Ingenious Land and Properties Limited. Secure your future with us. Kwa majina naitwa Michael Gadhanwa, MCA Buro Barukwad. Ningependa leo ni kujulisha kwamba tarehe 10 Friday ambayo inakuja tutakuwa na hafla pale Chosen Generation Barnabas. Tuko na event ambao tuna target the PWDs ambao ni watu wanaishi na ulemavu. Kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 9 tutakuwa na screening ya cervical cancer, prostate cancer, diabetes, HIV na magonjwa mengine. Tutakuwa pia na kupeana madawa, na siku ile kwa wale ambao ni PWDs na ndio target yetu kwa siku ile, tutaweza kuwapea chakula pengine na nguo kutoka pale Lord Store. Tukiungana naye Bishop Ben ambaye ni Bishop wa Chosen Generation Church. Tutakuwa na Reverend Patricia wa Chosen Generation ambaye pia ni kiongozi wa Better You Foundation, na tutakuwa na Bishop Elect Bishop Ben Kiengei kutoka JCM, na pia mimi nitaungana na wao na viongozi wengine katika hafla ile. Kile ambacho ningekuuliza wewe mtazamaji ni kwamba utusaidie na donation yako, iwe ni dry foods, mattresses, clothes na hata donation kwa mfumo wa pesa kupitia paybill ambazo utapewa. Tushirikiane siku ile tuweze kuinua jamii na tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Asanteni. Dreams come to life when you own a piece of the future, a place you can proudly reach. Ingenious Land and Properties Limited. Discover our projects, each offering you the opportunity to invest in your future. PV Baraka Gardens, just 549,000 shillings. Miti Mingi Baraka Gardens, an incredible value at 349,000 shillings. Gilgil Langalanga Gardens, your dream home for only 349,999 shillings. Subukia Baraka Garden, secure your future for just 150,000 shillings. Sunrise Baraka Gardens at only 699,000 shillings. For more information and to reserve your spot, contact us on 0723 777 555. Visit www.engineerslandandproperties.com. Visit our offices in Nairobi at Union City Mall Rooms 26 along Thika Road, Gilgil office next to Chawaka Supermarket, and Nakuru office CK Patel Building 8th floor Wing A. Ingenious Land and Properties Limited. Secure your future with us. Step into a world of beauty and elegance where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment, you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more.
Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusii Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel, or Carnation Building along Mosque Road opposite Showmut Plaza. Call us on 0721 340 643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics. And let East Africa Cosmetics be your trusted partner in beauty and wellness. East Africa Cosmetics, where East Africa's beauty comes to life. Step into a brighter future. Rift Valley. Yeah, Rift Valley Institute of Business Studies. Iko hapa CBD. Hapa. Kwa majina naitwa Michael Gadhanwa, MCA Buro Barukwad. Ningependa leo ni kujulisha kwamba tarehe 10 Friday ambayo inakuja tutakuwa na hafla pale Chosen Generation Barnabas. Tuko na event ambao tuna target the PWDs ambao ni watu wanaishi na ulemavu. Kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 9 tutakuwa na screening ya cervical cancer. Tutakuwa pia na kupeana madawa, na siku ile kwa wale ambao ni PWDs na ndio target yetu kwa siku ile, tutaweza kuwapea chakula pengine na nguo kutoka pale Lord Store. Tukiungana naye Bishop Ben ambaye ni Bishop wa Chosen Generation Church. Tutakuwa na Reverend Patricia wa Chosen Generation ambaye pia ni kiongozi wa Better You Foundation. Na tutakuwa na Bishop Elect Bishop Ben Kiengei kutoka JCM, na pia mimi nitaungana na wao na viongozi wengine katika hafla ile. Kile ambacho ningekuuliza wewe mtazamaji ni kwamba utusaidie na donation yako, iwe ni dry foods, mattresses, clothes na hata donation kwa mfumo wa pesa kupitia paybill ambazo utapewa. Tushirikiane siku ile tuweze kuinua jamii na tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Asanteni. Dreams come to life when you own a Welcome back mtazamaji from wherever you are watching, and if you have just tuned in, today we are having a talk or rather a discussion on a registration of people living with disability, or rather registering them to the online or rather the new system inaitwa e-citizen, na tutakuwa tunaeleza hasa what's the difference between the previous card that we had na pia vile vile now because you are transiting to the digital one, tutakuwa tunaeleza sasa, je, huduma zitakuwa zinasalia ni zile zile ama kuna mambo fulani yatakuwa yanabadilishwa. Today we have Mr. Isaac, who is the representative for people living with disability Nakuru County. He is also a member from the organization ambayo inaitwa National Council for People Living with a Disability. Na leo basi tuko na nafasi kuweza kuzungumza naye tuweze kujua haswa ni vipi itakuwa inafanywa, na pia kukukumbusha kwamba siku ya kesho kando na kuwa kutakuwa na free medical check-up, kutakuwa na registration ya hawa watu ambao wanaishi na ulemavu waweze kufika, na naeleza kwamba transport kutoka hapa town kwa watu ambao watakuwa wanafika hapa town Nakuru town, nazungumzia hapa Chosen Generation Church ambapo tunapatikana hapa next to Equity Bank above Shaz Outfitters ukiwa Kenyatta Avenue. Basi wapo utakuwa unafika hapa, transportation itakuwa bure kutoka hapa hadi Barnabas. Njooni na mfike kwa mapema, mfike mapema zaidi ili tuweze kufika pale Barnabas mapema, tuweze kushughulikiwa kwa haraka. Wakati huu ambapo tunapishana na mabadiliko ya hali ya anga, ili tuweze kufika tuweze kumaliza mapema. Nasema kwamba kwa wale ambao watakuwa wanafika hapa mjini, kusafiri kutoka hapa mjini hadi Barnabas itakuwa ni bure, hamna ada ambayo utakuwa unatozwa. Wewe njoo, kutakuwa na magari ambayo itakuwa inawachukua kutoka hapa mjini hadi pale Barnabas. Now, we are getting back to our discussion of the day. Mr. Isaac. Yes, Derek. We have talked about the assessment. Now, when I have been assessed, for how long am I going to wait so that I can receive that card? And because now we are transiting from the card now to the digital form. Right. How Derek, long? you have explained that when you've been assessed and your medical report is with you, you proceed to the second stage, which is now the e-citizen registration. If you do your registration today, you probably wait for 3-4 days
a maximum of 5 days to get your disability certificate. Yeah. I would be narrating the process step by step. Yes. Tayari tumeelewa ukishapata ile disability assessment report yako uko nayo. Naam. Unahitaji kitambulisho chako. Naam. Kama una miaka ya kitambulisho. Kama una miaka ya kitambulisho unahitaji birth certificate. Yes. Na namba 3 unahitaji passport ama ni picha hii ndogo ya kuweka kwenye hiyo certificate. So unahitaji vitu vingapi Derek? Vitu vitatu. Assessment report, copy of ID or birth certificate pamoja na mwisho nini? Passport photo. Ukiwa na hizi vitu 3, naam, unaweza ingia kwa huduma ya cyber. Cyber yoyote. Na ukiingia kwenye cyber saizi unalipa tu ada ya kufanya data. Kama bibi shilingi 50 ama 100 ama 200 ukienda sana. Maana ni services. Serikali kwa sasa imesema haijaingisha pesa ada. Maybe zitakuja baadaye, lakini kwa sasa una register tu namlipa mwenye cyber service fee ile yake ya shilingi 150 ama 100. Naam. Kisha atakufanyia usajili. Ama unaingia kwenye simu yako, unaingia kusajili mwenyewe. Naam. Sehemu ya usajili hatua ya kwanza ya usajili inaanza na wewe ku create kitu kinaitwa e-citizen. Kama una kitambulisho lazima create e-citizen account. Unatumia namba yako ya kitambulisho pamoja na namba ya simu ile unayotumika kwa sasa ambayo imesajilika. Hizo vitu viwili ndio vinakufanya tunakuregister, unakuwa na account ya e-citizen. Ni kama uwe na email ama ni kama uwe na account ya M-Pesa. Lazima ucreate ile account kwanza. Naam. Ili ucreate account lazima uwe na kitambulisho. Mtoto mdogo hawezi create. Mtu mzima ndiye anaweza create. Na ni vizuri unazungumzia kuhusu kuwa na hivi vitu vitatu. Birth certificate na pia kuwa na medical report, na pia unasema kwamba now for creating that account you must have that ID number. Kwa yule ambaye ni mdogo, je, huduma hizi atakuwa anazipokea vipi? Ama atakuwa huyu ambaye ni minor, ambaye ni mtoto anategemea account ya mzazi. Pale kwenye account registration inakuuliza unasajili kama adult ama unasajili kama minor. Kama unasajili kama minor unaingia kwa account ile ya mzazi ama guardian, lakini details zinazoingishwa pale za wewe mwenye mtoto ambaye unatumia birth certificate. Naam. Lakini kama wewe ni mtu mzima una proceed kama adult. Inakuwa hivyo. Wow. How long is the process? Like how long does it going to take? The process will take 5 days before you get the certificate. Because ukishasajili the next person ni waione Nairobi, waturudishie Nakuru kwa system tu kwa mtandao. To verify, tukiverify inachukua kama muda wa siku 4-5 ndio unapata certificate ya usajili. Sasa hakuna kadi na hakuna kwenda Nairobi kutafuta hii. Unaingoja tu, ukipata kwa simu yako ni sawa, ukipata kwa cyber ni sawa, lakini hakuna kusumbuka kwenda maofisi. Unatembea kwa maofisi, unaweza ifanya kwenye simu yako kama una smartphone. Labda link ya e-citizen, ukisha create e-citizen na unataka services zile za disability, unaenda tu kwa link, unaingia kwa e-citizen alafu una click una type in kwa URL, una type ncpwd.ecitizen.go.ke. Unaingia kwenye e-citizen, kilogin una type in URL ncpwd.ecitizen.go.ke. Labda unaweza itilia mkazo kwa ajili hiyo link ili watu waipate vizuri. That link unaweza kubonyeza ncpwd.ecitizen.go.ke. Sasa hapo ukiingia Derek, itakupeleka kwenye services. Bonyeza hapo kwenye services. Services ziko mbili. Service moja imekuwa onboarded, ni service inaitwa register as a person with disabilities. Na service ya pili ni tax exemption. Wale wanatafuta kuondolewa ushuru. Isawe kama ndio unasajili mara ya kwanza, una click tu hapo kwenye register as a person with disabilities.
Itakufungulia hiyo page. Ikikufungulia itakuuliza kama una register kama adult ama minor. Kama una kitambulisho una proceed kama adult. Kama una kitambulisho una birth certificate una proceed kama minor. Alafu inafuata tu step by step. Unajaza vitu zako kwa kwenye mtandao. Alafu inakuuliza disability yako ni gani, unaangalia kwenye ile assessment form inakuambia either physical, hearing, mental, chronic. Unajaza. Alafu subcategory itakuambia hiyo ni gani. Kama yako ilikuwa ni physical, ni mkono mmoja, ama ni mikono miwili, ama ni miguu yote, una state subcategory, mahali unatoka, ward yako, village yako, sub county yako na county yako. Kuna vitu vile ningependa nitofautishe pale. Lazima ujaze kila sehemu inayokuuliza. Usipojaza village na ward na sub county haitakupatia namba. So lazima ujaze kila field ambayo iko pale. Kuna maswali mawili yanatatanisha pale. Kuna swali la home county na kuna swali la residence. Kuna home county ni mahali wewe umezaliwa, mahali umetoka. Sio mahali unaishi. Wewe umeniambia wewe ni mzaliwa wa Kakamega. Lakini saizi ya uishi wapi? Kakamega. Home county yako ukijaza utajaza Kakamega. Lakini home county of residence utajaza wapi? Nakuru. Kwa hiyo ukijaza Nakuru, mambo yako haitakuwa ni ya Nakuru tu. Itakuwa pia inaonyesha pale mahali unapokuwa ndio home county. Lakini for approval purposes tuna approve na residence county. Mtu wa Nakuru ndiye ata approve maana umejaza mahali unapoishi. Lakini ukisema unafanya vitu zako zote ni Kakamega, utaifuata Kakamega. Lakini haina shaka hiyo ni baana, ni mtandao tu. Utakuwa una print certificate yako kwenye cyber, alafu unaanza kuitumia. Itakuwa naelezea kazi ya usajili na kazi ya hii kitambulisho ama kazi ya certificate hii muda ukituruhusu hapa. Lakini usajili wetu ni namna hivyo kwa muda mfupi. Tafadhali usidanganywe ya kwamba unatoshwa ushuru. Kuna mtu rafiki yangu mmoja aliniambia ameenda cyber akaitishwa shilingi 2,000. Hiyo ni utapeli na wizi tu kabisa. Kwa sasa usajili unatumia tu ile cyber charges, ndio unalipia tu. Now because of time, ningependa pia tuweze kuzungumzia kuhusu now the importance of having this medical report, having the certificate that you have been approved you have, or rather you are living with disability. What is the importance of having that certificate? So certificate na hii medical report ina muhimu wake. Ndio inakufanya uaccess services zile tuko nazo. Na services tulizo nazo nitazitaja. Yani ili upate huduma lazima uwe na hii certificate. Huduma ya kwanza kabisa ambayo tunaisema ni huduma ya kwamba umetambulika, wewe ni Mkenya na wewe una ulemavu. Kwa hivyo program zote zikianza kuroliwa unajulikana uko wapi. Na program zetu ndizo kama hizi. Ya kwanza kabisa Derek ni education. Kuna masomo ambao tunafadhili, kuna wanafunzi ambao tunafadhili. Lazima wazazi wao wamesajiliwa ama wao wenyewe wamesajiliwa ili wapate kunufaika kutokana na ile mradi ya scholarship. Lazima hizo. Kuna scholarships za aina nyingi tuko nazo. Hata scholarships zile zingine za Wings to Fly pia wanaangalia ile certificate. Inakupatia alama zaidi. Kwa hivyo ili ubenefit kimasomo, jisajili uwe na hiyo certificate. Namba ya pili, kuna kitu kinaitwa empowerment, ambao ni toolkits ama vifaa vya watu ambao wamesomea kazi ya mkono. Wanaangalia vitu vinaitwa toolkits. Unakuwa na tools of trade. Labda unapewa salon kit, barber shop kit, cobra kit, tailoring and knitting. Hizo zote unapewa. Una apply kutokana na hizi usajili ambao umeupata. Kuna mambo ya albinism, tuko na fund za albinism. Tuko na sunscreen lotion kwa hospitali kuchukua mafuta ya watu ambao wana tatizo na hii ngozi. Wanategemea ile usajili na namba ya usajili kuweka ripoti kwa serikali, kwa sababu Nakuru ina walemavu wa ngozi 100. Kwa hivyo wanatakana mafuta ya sunscreen lotion 100. Hauwezi peana tu bure pasipokuwa na hizo namba za usajili. Kwa hiyo ni mambo ya biashara pia iko Derek.
unaondolewa ushuru wa permit. Unaweza fanya biashara bila kutosha ushuru ile ya small business permit. Unatumia ile certificate pale. Ukienda kwenye MCA ward admin unakuwa exempted. Pia kuna exemption ya KRA ya kawaida Derek. Unaweza pia apply. Wale ambao mna mishahara ama mna vyumba vya rents, mnaondolewa ushuru, ama mnataka kufanya biashara zingine kama tenders, unaondolewa ushuru ile ya KRA mpaka shilingi 150. Ushuru hii hapa tuzungumzie swala la kuweza kulipia ushuru. Hapa is it how long is it going to take? Is it for a short period of time or is it a lifetime? You are not going to pay you are exempted from paying. Kama ni county you renew it yearly. Because ile certificate permit inaenda mwaka mzima. So kama ulichukua mwaka huu mwingine pia ukianza unachukua certificate. Lakini haina shida, maana yake tu uko within county na unaenda katika ile ward yako unasaidika. Kitu ambacho uko nacho unalinda ni certificate ile ya disability. Hiyo hatu renew. Lakini ile tuna renew ni permit. Exemption hii ya KRA una renew after 5 years. So hiyo ni 5 years. Unarudi tena tunafanyia wewe vetting ya nini? Ya exemption. Lakini sio vetting ya certificate. Yes. Wow, wonderful. Now we have remained with at least 5 minutes here. If I'm not wrong, because I will request my team kuweza kuhakikisha kwamba wanatuongezea muda kidogo angalau tuweze kuwasilisha ujumbe huu uweze kufikia kila mtu. Tomorrow we are having an event, a free medical camp by Chosen Generation Barnabas. Yes. Tell the people of Nakuru waweze kufika pale Chosen Generation Church Barnabas ambao wanaishi na ulemavu, na pia watu wengine ambao pia wangependa kutoa huduma kwa watu hawa waweze kufika. Asante kwa sababu ya hiyo. Mamlaka TV kwa kutupatia nafasi pia kutangazia watu wetu habari hii ya kwamba kesho tuna medical camp na tuna mkutano wa kuleta watu ambao wana ulemavu Nakuru County na maeneo ya hapa karibu kukutana pale kwa ajili ya siku yao nzuri. Tutakuwa na medical camp na services zile za registration. Kabisa. Kando na Mamlaka TV kuna sponsors wale ambao wamepartner na Better You Foundation pamoja director yule Reverend Patricia. Yani kabisa ni huduma ambao tumeifurahikia sana, tunaungana pamoja na yeye na kanisa letu la mali tutakuwa pale la Chosen Generation pale Barnabas. Tutakuwa pale kwa sababu ya kuangalia afya ya mlemavu ambao labda yuko nyumbani apate nafasi. Na sasa mwenyeona madaktari wamegoma lakini wamerudi vizuri. Kesho tutakuwa na huduma ya madaktari pale. Tutaangalia kupima vitu kadhaa vipimo vitafanywa na tutakuwa na desk pia ya usajili. Beba karatasi zako za medical report, ubebe kitambulisho na birth certificate ya mtoto na picha yake. Alafu tutakuwa na live registration. Tutakuwa nafanya pale registration na dakika zako kidogo hivi 5, utaona vile itakuwa rahisi Derek. Kama wewe nataka kuanza na wewe. Mimi kesho lazima nitafika pale. Naanza na wewe na my documents kwa sababu I have tried several times. Nataka nianze na wewe kesho. Utaona ni dakika zikienda sana ni 10. Alafu najua baadaye dakika siku 4-5 utakuwa unatangaza sasa, unaonyesha TV una certificate yako pale. So nataka tu waalike watu kutoka nyumbani. Tutakuwa na furaha. Tutakuwa yani it's just fun. It's good to have people with disability around you and talk to the challenges they have and talk to the experiences they are facing. Parents, caregivers, tutaongeleshana sana. Na nashukuru kwa sababu tutakuwa na pale na Pastor Ben wa JCF. JCM watakuwa pale. Yani itakuwa ni furaha kuona watu ambao wanatoa huduma zao. TV yetu itakuwa pale ionyeshe hivi vitu pale live ili create awareness na sensitize watu wetu wa Nakuru wasianze kuhangaika na ile huduma ambayo serikali imewekwa wazi. Kuna mambo ya hii cash transfer takuwa na waelezea pale ile inaitwa huduma. Si unajua pesa ya wazee, kuna pesa ya walemavu na pesa ya yatima. Tutakuwa tunajuza watu kuhusu hivi vitu pale ili wapate kufahamu zaidi. Kabisa Bwana Derek. Asante sana. Napenda vile ambavyo umeweza kuelezea. Hakika yule ambaye yuko na sikio amesikia, na yule ambaye yuko na macho ametazama na ameweza kuona. Na pia kwa wale
wale ambao wangependa kufika pale, basi tufike tuweze kusaidia watu hawa. Sasa ni wakati ambapo nakupatia fursa. Pia umesema kesho wakuja hapa nje, kutakuwa na usafiri. Kutakuwa na kusafirisha watu. Yes, kuna hizi teams watu kutoka pale suburbs, wanatoka sijui wapi London kujeni hapa town, alafu kutakuwa na usafiri wa kwenda na kurudishwa, ndio? Kwenda na kurudishwa. Hii team leader wao, networking team leader wao anaitwa Isaac Cairo. Hebu kama anaweza kupata hii namna, watu wa mobilize tuende pale tusajili watu. It will be free. You can imagine internet imepenwa pale for free, alafu usikuje usajili. Utakuwa unapoteza opportunity. Kuja hautalipa chochote. Hata hiyo lunch ya 100 utakuwa umenunua kitu jioni. Chakula kipo, lunch itakuwa alafu Better You imesema itakusajili alafu ikurudishe pia. Nice. Thank you. Very good opportunity kwa wale ambao wanatutazama. Hakikisheni ya kwamba unafikisha ujumbe huu kwa watu ambao wanaishi na ulemavu wakaweza kufika siku ya kesho. Sasa Mr. Isaac, I know you were prepared na ukajua kwamba kuna swali ambalo nitakuwa na kuuliza na hivi sasa sijakuuliza. Ni wakati ambapo unaweza kulisema na pia ukaweza kutujibu na pia utumie wakati huu kuweza kutuma salamu zako kwa watu ambao ni wapendwa. Nice. So like nimesema Derek, it's never enough until enough is enough. Yani hatuwezi kumaliza mpaka tumemaliza. Na sasa ndio tunaanza kuelezea mambo ya disability Nakuru County. Tuko hapa Nakuru kwa sababu tunataka hawa watu wahudumiwe. Na kuna mahali pengine vitu zingine hazijawekwa wazi. Na kuna watu ambao pia wana purport ku offer services for persons with disabilities kwa tumia. Na hata sio watu wengine Derek, walemavu wenzetu. Ni kweli. Kuna walemavu ambao wanakulia, tuseme hiyo jina tu hivyo. Yani wanakulia walemavu wenzao. The enemy to disability is the disability themselves. Like the enemy to women is the women and fraternity themselves. Yani kabisa kuna walemavu ambao wamekulia wanakuambia wako na kitu fulani wanataka kukupea. You can imagine e-citizen service iko free, lakini anakudaisha 2,000. Kuna watu wamekuliwa kadi ati anakuendea kukutafutia kadi Nairobi. Unampa paka lunch night out unamlipa. Na wewe ni mzazi ambao kabisa hata fees una hustle kabisa. Hizo ndio vitu tungependa ku address ya kwamba ukipewa service ya serikali na wewe ni mlemavu na umeitishwa charges, hebu uliza kuja kwenye ofisi zetu, uliza hata kuja kwenye mitandao, uliza iko National Council walls, ziko platform kwa social media, uliza unaitishwa pesa fulani ni za nini. Wengine wameambiwa ni kazi wanaenda kupewa, wametoa pesa. Na hiyo ndio utapeli tunasema Nakuru haitaendelea. Sisi ni wageni kidogo Nakuru, lakini tungependa kusema kwa wazi ya kwamba walemavu services zao ziko na ofisi zao ziko kwa county. Ukienda kila sub county Derek, kuna sub county social development officer. Pale Naivasha kuna Madam Lucy, hapa Gilgil kuna Madam Vicky, hapa na town service kuna Madam Ann, kuna Madam Mary pale Nakuru West, kuna Moloma office. Yani kila sub county ya Nakuru huwezi kosa huduma ya jamii. Ingia pale, uliza, they will link you up and then we will be able to advise you, alafu tutakushauri zaidi. Hakika masuala ya ulemavu hayawezi isha leo Derek. Ni mwanzo tu tumeanza. Tutaendelea kuja wakati mwingine tukipata nafasi na tukipata hiyo airtime. We will be glad to share insights about disability. Hata sijawaambia challenges ambao tunapitia. Na hata nikianza kuna rate life history yangu kidogo, hiyo muda peke yake haitatosha. Lakini tutakuja kuambia sisi challenge zetu kutoka utotoni mpaka tumezeeka hivi, ili na wewe ukuweza kuelewa ya kwamba ulemavu au kupunguzi kitu, unakupea opportunity ya kubisha milango. Yes, sasa hiyo ndio ningependa tu kusema. Next time we will be talking about personal. Leo si kuenda personal. Mimi ni baba wa watoto, ni mama, ni baba kuna mke pahali. Nataka kuelezea kwamba mlemavu haimaanishi hawezi oa, hawezi olewa, hawezi pata watoto. Tuna watoto pale. Natuma salamu zangu kwa watoto wako pale. Mia mamzee. Na walemavu wengine pia wamenyanyaswa ya kwamba hata wengine unaweza imagine wamefanyiwa family planning bila hiari yao. Kwa sababu ati mtu hataki mtoto azaliwe. Na wengine wamenyanyaswa kwa mashamba yao.
Niruhusu tu nitume salamu zetu na pongezi zetu kwa timu ya Nakuru ambayo ilitupokea. Kwanza kabisa ile msukuma ako nayo, you can see the heart, the passion for it. Familia yake kumpatia nafasi kufanyia watu kazi na Nakuru fraternity. Timu ya disability ya Nakuru ikiongozwa pamoja na Isaac Cairo na ile timu yao yote, yani kabisa wameanza kufanya mambo vile tunaomba wafanye. Nashukuru kwa sababu ya timu ya social service ambayo tunafanya pamoja nao, nimetaja wachache pale, kila sub county, Molo, kila mahali, Njoro, yani kila mahali officer wa sub county yuko, tukifanya kazi pamoja nao kwa huduma jamii. Yani wajue tunawapongeza kwa sababu ile huduma wanafanya. Wale interns tumepewa public service wanatufanyia kazi kwa maofisi zetu, yani kabisa wamejituma, hawana ulemavu lakini wamesema lazima walemavu wapate huduma. Na county MCAs na county assembly ya Nakuru, kwa sababu kuna pia regulations zetu za disability wanatengeneza. Naomba tu wazimalize kwa haraka ili huduma kwa ajili ya Nakuru personal disabilities ikue kwa urahisi. Yani madam governor wetu Susan na Kazila ambao na Moila ambao wako nayo, na wapongeza, nimejua kwamba kuna kitu kinakuja kwa ajili ya mlemavu Nakuru county. Siwezi maliza hao watu. Ni wengi sana. Tunasema kwamba tukija pamoja tunaweza fanya mambo makubwa, na siku ya kesho tunaomba kwamba tuweze kufika Barnabas kwa wale ambao wanaishi na ulemavu, na pia kwa wale ambao watakuwa wanajitolea kuja kupeana huduma. Siku ni ya kesho, tomorrow. Mimi nitakuwepo, na pia natumai pia our guest atakuwepo pia. Na tutakuwa na mazungumzo mengi, tutakuwa tuna interact na watu hawa waweze kutueleza je, wanaona vipi siku hiyo itakuwa vipi. Tomorrow is going to be a great day. Mimi hata kufika sasa ama kufikia hapa sina budi kuweza, yani kabisa kuna kesho kuna holiday, hata watu hawatakuwa kazi. Ukimaliza kupanda miti, kuja huko chosen generation Barnabas. Uelewe mambo, ujui nani atalemaa kwenu kesho, kuja ufahamishwe. Asante. Ni asante sana mtazamaji, hadi siku ya kesho. Kipindi hiki tutakuwa tunakifanyia Barnabas kesho majaliwa kuanzia saa 2 asubuhi hadi mida ya saa 5 pale. We will be having a time to interact with the people living with disability, na pia vile vile wazazi tuweze kuzungumza, tuweze kujua. Na kwa yote basi tutakuwa tunamalizia hapo. Kwa mengi zaidi basi nitakuwa nakupatia fursa ya kutazama kanda ya Free Medical Camp hadi siku ya kesho panapo majaliwa.